du sen affaire. Register nañ ko, register I'm not ko du sen talking to affaire. you. I'm not talking to you. The man hasn't committed any crime, so you guys keep quiet. stop bullying. Stop bullying the man. You made me keep quiet. Every German, every German. Every German. Every German citizen from Amedom. Lobby for Amedom sa embassy. Danga register directly to your embassy. So say outside the Germany. Uncle Francis, my question is naka lañ xamé yeah. Savage can mute la ñewal man fa ngeen control embassy on embassy because lolu moy sen right xalé gi dañu am sen benefit xam ngeen ci lolu naka lañ xamé né register nañ ko waaw that's not that man so bu xalé bi judo won Italy sax ñom German fu bu sen doom judo fuñ mëna judo dañ ko register in the system judo haral suma question bi moy mom mu ngi judo bi docteur la nek xalé docteur ya ngi rule ba légui docteur ya ngi rule ba légui question bi Uncle Francis understand sa question xalé bi naka lañu xamé la judo wow wa légui German embassy bi naka lañu xamé ni naka xalé bi judu na bi kan moko register fan lañ amé information bobu. Yeah. The husband have to register to the embassy. Ne jabaram wosin na. But am nañ information bi ne he has gone to register. A German passport. Well, okay. Uncle Francis, mailen Bambas. Why forget for history wajitam? Forget for toko history. Why mailen Bambas ñoo. Man suma say yo. Nga am ke nga in the Gambia. Uncle Francis, you know the Madam call the authority. I don't go sleep. I don't get me medicine. Okay, mute. At the GPU medicine. Una left us now. Wait. Okay. Check it. Thank you very much. Marlene, you know. Anyways, I think what Uncle Francis and Savage are saying is dangerous. Because Luther how dangerous Monekane. This guy Savage mu ne mom légui la ñew yeen bu ngeen doon commencé wax bi mom nekkuton fi but these people have shown proofs ne ki dañ ko convicted. Okay, he was convicted. Yow yegulo won lool but that proofs has been out here. Légui suñ togué fi ni di wax ki ne Gambia nañu wara oytu ci ki. I think that is that is very important lita parce que dafa tax Gambia ne ñu ko xamut ñu xam ko. Même su fekkee ne sa the police are not involved waaye dafa tax doomi réew yi ak waajur yoo xamante ne am nañ foofu ay doom dinañ aware ñu xam ne kii he is dangerous kii dafa garaaw because comme que def na ko Germany Gambia la gën a foofu la ko gën a amee lu yomba sax pour mu mun koo def foofu la gën a yombee kay ok so léegi ñii su ñëwee fii nii si internet bi di wax lii nii it doesn't only mean that dañ wara dem call police ñu dem arrest ko ak yoy no but it's also to make awareness pour nit ñi ñu xam ko yeen loolu ngeen fail to understand these people are not calling the police to arrest him and all that loolu sax betay sax loolu sax mun na nekk why because this guy is a suspect and police have right to arrest any suspect anybody ko xamantene xam nañ dañ am suspect ci yow wala ñu have any suspicious thing about you they have right to arrest you. You don't investigate la. He's a suspect of what? Can you help? They don't even need to have proof. They don't even need to have proof that commit crime or whatever. Just being suspicious about you, arrest. So why are you all here trying to defend this guy? Well, the one that committed bad crime in the Gambia, so therefore need to go buy Nina. I think that's dangerous. Lord the ground. It's dangerous. Ban crime like a suspect ne people commit. Ban crime. You already have proofs he was convicted in Germany. Okay? So munem Gambia di nekk si bori xale yi that is dangerous. He can do anything with those kids. Feel and talk fini. If you people just were following the Gambia, convicted, if some of you were following Maligen, that investigative journalist Mustafa Dabo, defoon na fi génnoon na fi benn report about one Englishman
benn old Englishman kooku lan la doon def Gambia ay xale yu dem school ay 15 years 16 years yooyu noonu la dañ jël di la yóbbu ci appartement am bi gars yi di ko fooyee muy génnee lu bonam bi di ko jox xale ñu koy sok all that happen in the Gambia so lu tax ñu foog ne kii du mën a def loolu so suñ leen di wax ne kii is a suspect te police dañ ko war a bàyyi xel ba pare énergie boo nekkee di gis nii lu tax ñu suloo ko si sa imam yi ak sa ustaas yi ak sa sëriñ yi ñu dee taka 15-year-old 16-year-old 17-year-old sabe it doesn't matter su fekkee na sax ñooñu dañ ko doon def waaye fii fu ñu lu ñuy wax nii moo nekk ne there is somebody koo xamante ne léegi nii you know ñëpp a koy suspect because defoon na ko so mun na koo defaat he shouldn't be near our children kii jaamani léegi du nekk si boori xale yi di nga ko bàyyi loolu ñun ñëpp xam nañ ko so why should he go to the Gambia muy nekk suñu boori xale yi it's dangerous so façon lii nekkul na ñun dañ ko toppa because arab la wala tubaab la moo tax no it's about what he did before lu nekk si record am bi moo tax ñu koy wax fii nii and what they are doing here is good because gaa ñu ngi living awareness it's important so bu leen ko downplay ma emangum fii ma bàyyi ñeneen yi thank you so very much so man tey suñ ma best friend nga man lu ma la bëgg a laajte mooy nga ne kii committed benn crime Gambia so waruñ koo nekk di harass fii nii let's say yow kii you're aware of all the things that he did in Germany mu move Canada fii nii mu ñëw sa koñ in your neighborhood and he opened a martial class school foofu noonu yow sa doom bi nga am doom boo xam ne da nga ko mu train to be a martial artist because he's a champion in what he does yow ndax di nga na millennial yaa ngi on mute mute ñu ngi dégg sa conversation bi waaw Savage xaw ma ne yaa ngi maa dégg so let's say Savage dem na dina daw because xam na ne Savage daw dina ñëw because xam nga la yow soo nekkee parent nga yow óor na la ne sa doom bii nii dama ko bëgg a yóbbu si school waaye school bu fa ko yóbbu teacher bi yow óor na la ko sexual assault la even though dafa crime si country boobu noonu ndax yow di nga óolu kooku ak sa doom loolu laa ko bëggoon a laaj waaye moom take the chance su fenutee mu wax dëgg am rek dafa wax déedéet because kenn du nangu loolu and that is the same exact thing lu nekk di happen Gambia you know loolu baaxut kii already ñun wane nañ fi enough evidence comme lii loo xam ne la it's been published in so many like dama léegi maa ngi xool case am bi like so many newspapers ñu ko publish all over seen boxing federation beside they made a lifin they were very disappointed school bu nekkoon di def political science reference nañ ñooñu tamit buñ interviewé guy they were also very disappointed of his acts because he's a boxing champion he did 30 something fights 36 he won all 35 and 29 of them were knockouts so he is like a pro high level boxer even though guy tëjee prison he was chained in shackles like tànkaam yi dañ ko chaine woon because security yi ñemewuñu woon ne comme kii suñ ko bàyyee noonu freely daf mun na attack guy and mu escape and eventually he ended up suing the prisoners. No. Yeah, you understand? No. Yeah, I don't know what they have there because we just continue to watch. Savage, mutual. Wow. So léegi kii gars yi dañ ko German police seen bopp prison officer dañ ko ragal ba nga xam ne si dañ ko dee teg si biir prison yi moom la gars yi dee taka tànkaam yi ceene ko but eventually he ended up suing them dafa sue German because ñu ne they are infringing on his rights of freedom of movement si biir prison bi so kii ko xam ne la is very dangerous and this is not the first time he was accused of rape gars yi ko dañ ko accused in 2013 as well same issue gars yi accused nañ ko benn ex girlfriend am dafa dóor kooku noonu ba mu gaañ kooku noonu daf ko assault mu physically dóor ko mu gaañ ko and then he ended up doing an armed robbery dem taka that guy yóbbu ko si appartement bi guy dóor ko bu ko extort for $5,000 so kii lu mu nar a def yëpp suñ ko limee fii nii du jeex he is a convicted felon he is a criminal kii waruñ ko bàyyi ñun mu nekk di jege suñ doom yi so fu mu nekk nii ñun lu ma fi doon wax we know this information dañ dem ñu waxtaan ak authorities yi gars yi jaama ko ñu deport ko fu mu jógee parce que warut a nekk Gambia understand because Savage yow su doon ne yow da nga am doom wala lu ma la doon bëgg a laajte soo amee doom sa doom bi bëgg a dem si benn school boo xam ne kii moo faa jàngale te or na leen ne kii is a convicted sexual offender ndax yow di nga fa yóbbu sa doom
Okay, legi. I'm an it's a individual yes or no person. answer. It's a yes or no answer. It can't be a yes or no. No, Oh it is my a very God. It can't straightforward be. question. Oy. Because you're looking It can't be. we should leave him to live freely because committed ben crime in Gambia. No, Kisinyo I Canada am. tay committed ben crime in Canada. That yo No, dinga nangu mo neka sa dom. no, I First am. and foremost, there's so many things that are not accurate. La You la fi guys have to accurate. distinguish. You have to distinguish being convicted and being suspected or being accused. He's convicted. It means it's been proven in court that he raped a 15-year-old. That's what I'm saying. Okay, went to that's jail. one. That's one. Okay, so that's one, right? He served time. He was convicted for that, and then what was he convicted again for? And then he was convicted for assaulting someone, Kim Don Rob, and then got your 18-month probation, and he ended up doing 150 hours of some labor work, 450 stuff of labor work. Okay, he's convicted of armed robbery and whatever assault. Yes. What is the other one? He was convicted of sexually assaulting a 15-year-old, and he was 22 years old. Yeah. Yes. That we've already passed that. So he was convicted of that The one. second And then, one, he was yes. convicted of assaulting. Okay, assaulting someone and armed robbery. And what else was he convicted of? It wasn't armed robbery. Okay, so he was convicted It was of just assault. assault, What was yeah. he It was convicted part of the again? armed robbery. That was the same guy, Coco extort, taka ko yobu ko si apartment bi. No, Mama but Jang I'm not fini. Okay. Man, the way I see things, Moy, he was convicted in Germany, South Tamam, South Tamam. While I guess in Gambia, you don't prosecute for the crimes that he has done in Germany. Why there is something called due diligence. So that's the role the Gambian state can take and the Gambian people. Due diligence in a sense there, you think that you are not comfortable being around this guy, while this guy being around kids, having information seen about mom. It wasn't even mandated. While the whole Gambia government, by end of reason, you are kicked out without him committing any crime in Gambia. Because luatam dafa fair. So, but the due diligence, fumo nyue moy, then kids be then go report. Gambian authorities, they understand the concerns. Then they will call the guy in, you investigate, you lache ko. It will be a formal maybe interview or communication bu guy di muna ama mom whole exactly mom lan moy purpose of being in Gambia. Since mu ñëw Gambia ñu jéma find out lan la def Gambia fan la dem track record sam yoyu nono. And then if lolu non yeb dafa clean wala they still now think that he might be a threat to society, then they will have to put maybe surveillance on him. Start the ko by hell movement sami by hell fan la mo dem. And anytime guys feel like he is going beyond the boundaries of the law, then that would be enough evidence pour ñom ñu mëna sukkandiku ci lolu nonu ñu mën ko génné in Gambia. Waye tay mënulo dem nga arrest ko té mi ngi am jabar Gambia, deful ben crime Gambia, nga dem arrest ko ne ko da nga damon nga mi nit Germany wala da nga aggression in Germany, or you were convicted of so and so in Germany. Because I believe that if he was a threat to the German society, he would still be in jail. So Nadafa Daw, New Gambia without serving his sentence, Lulu Mankoron Lajes commented. So Nadafa Daw, New Gambia without completing his sentence, then Lulu no no notify the German authorities or new petition lan wax len ne amna fugitive fu la to bir Gambia, then German authorities ñom dinen wara mëna ñew ñu extradite ko ñu jëlé ko Gambia, because I don't think that will be a problem for the Gambian government. But sun lu ngeen wax ni yépp ku ci nekk amna a point. What Savage is saying is we cannot prosecute him on a crime that he hasn't committed in Gambia. He is there, he is living peacefully with a lola faneke wala amna fajabar. Well, it is not a crime being around kids. Well, I also understand the concerns that there is a tendency in a of the same thing in Gambia. So that's where the due diligence come in. So authorities ñoy bay xel lolu nono ne okay kini defon na crime bi ni war nañ ko mëna bay xel whole movement sa be yoy nono wala ñu ko ñu interview ko ñu laaje ko lan moy proposal for being in Gambia. Man nonu la ko gisé. So Osmo ñu waxuñ ne comme dañ ko Gambian authorities dañ ko wara japp ñu tek ko for the crimes that he committed in Germany. ñu waxuñ lolu de. Lu ñu wax moy he should be deported back to Germany. So gisé mo wax lolu nonu
Why So then we it have the apply. ground, Amadou? Why? Why should it be deported? Haramanyo. So gise mo lolo no yeah. From nekani, let's say man maneka Gambia. Mo buga apply for visa to come to the US or in Europe or somewhere else. So you have suma background be. Ne come musna deflena. Do musa na gomo duga sendika. And if they figured out ne come man I lied in my application or omitted something to enter their country, sinko yege garage ma de love mo jigi. So that is the laws of the United States. This does not apply in Gambia. Gambia, we couldn't allow for Funonu. Savage doesn't Gambia, like to be interrupted, but Savage likes to butt into everyone's business. No, okay. Why okay, Savage, you have to understand the point that they are raising, because maybe United States... I understand their concerns. I understand their concerns, Osbob. And I made it very clear. I said, Osbob, so come here, lower. If so fake and nipki daga am concerned, si kumunti don. He's German, he's Japanese, he's whoever that may be. You have to call the authorities. Now, Andilen, bring that person to the attention of the authorities. That is what a citizen needs to do. What you should not do is know the bully kokunonu. Lulu weren't called deaf because you know use money. The family police is swing say one pack rek. New chako. One pack never have them na kaso luburi. Now one pack like criminal forever. Should we encourage the law enforcement to harass one pack every time? It doesn't matter. It doesn't matter. No, it matters. It matters. The crime matters. You're not bullying, Savi. It's not bullying. Because Mandema fake and live and he was there. What people were saying, look again, I could do one a lola death. That is exactly what he did. That is not bullying. How is that bullying? Bullying. No, like for one entire time. So, any specific, any specific instance, follow guy bully. CC live before Furono. Apart from pointing out the crime he had committed, the crime he has already committed and served for, he's already sentenced. So, Jehna. Understand? So, Jehna, you have no right to use those against him because he's not being prosecuted again. Except we have every right to, because he has a tendency to commit those same crimes because he's around kids. So one pack should be okay. So every time we see one pack, we should harass him because one pack has a tendency of going to jail. No. He has a tendency of down on it. Exactly. This is the second if we're talking about probability, the likelihood Pulmude Farco is higher. Is it the debate of what do you mean around kids without an adult? I remember that pour mu ki understand fi may waxe yow ñun xam ne ki lum def xam nañ ko right diga la xale yu nekk di interactal nekkul suñ doom waaye man kii su ma ko gisoon ma xam lum def mu nekk di àndaa suma doom I don't know how I'm gonna feel. Muna am na xoree foofu noonu at that instance because xam naa lum def ba pare then you will go to jail. déglu ma you will go to jail. waa déglu ma so gisee nit ñi di ko call out the reason why people are calling him out to not interact with kids and he was denying it on the live is because Garen had past history and what he was convicted for. He has a tendency to do it again. Interact with kids. How did he have a tendency of doing it again? How did he have a tendency? How did you come to that conclusion? Because he did it before. He did a crime. No, why? I'm not saying the Garen I just understand. Yo, one phone can very bully. I'm not saying they go over teach that. Savage, what Yo, love you. Very bully. You're gonna bully. They go bully. I'm telling you, they can bully would go. Yo, lo nekk di classify as bully is not bully. So then dafa def dara. Mu ngi dem mu rape benn xale in Germany. Mu ñëw Gambia mu ngi mingul ak xale yi. Mi ngi ñëw di ko point out li ngay def ni dafa wrong. Waruloo def li ak li ak li. How is that bully? Yo, you are harassing the man for his past. Don't get it away because he has a tendency. In what grounds? What grounds because did you have? Did it before. That is the grounds. He has a tendency of committing those crimes. Yeah, can you let the lady in the box, Moa, please? Yeah, whatever to you too. Soft nga torop. Hello, maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp du ma yaaga nag dama war a génn nii waaye dafa am lu ma bëgg a sànni ci conversation bi parce que I feel ne
lu important la lu jara wax la te lu jara jàngee la from gis nga America fii and even foog naa most European countries so crime if there's a crime committed against children man dama daan liggéey CPS so yëfi investigation of child abuse laa daan def but once someone is convicted of P wala SA in a child yo loolu dafa stay ci sa record bi even so serve at a time ba pare you're not allowed to be around children danga register there's a reason lu tax nu def that in place because xale dafa vulnerable xale mun to protect boppam am na ñu bari ñu nga xam ne den rey nit serve nañ seen time and they're walking around fine di mingle ak nit ñi that's a different case xale is vulnerable ban xale moo mun a protect boppam especially doomi Gambia xale Gambia ñu nga xam ne xale yi amun voice seen yaay talun leen ba pare ñu soxor ñang fa bari fees fa del xam nga ñaata tubaab noo dee dem si Philippines yi si yeneen Asian country si Gambia ak yeneen African countries yi for the sole purpose of nekk di lifin nekk predator basically against xale yu nga xam ne musun xamun su leen nit defee dara sax duñ ko ñemee wax so man I'm very concerned waxuma ne dafa commit crime Gambia de dégguma loolu in all this that I was listening to waxuma ne dafa commit crime Gambia but the fact ne he was convicted of laal xale 15-year-old is a xale to man I don't care what you say but the fact that then ko convict of lolu nonu in America and most Western societies kini pila te don't ko allow around I don't care that 20 years la ko def ego la ko def that stays on your record lolu is not the same as nga rainy so sa fa time you're normal mun nga dem mingola nit ñi but so gisee nu def loi bi ni because xale munta defend bopam xale munta protect boppam xale dafa vulnerable just the same loi am na loi yu nga xam ne is different soo ko defee si màgget ak xale versus soo ko defee si regular nit because those people are vulnerable gis nga ñun cases yi ndee li ma daan receive fekkee nit ki dafa am disability wala am something ba nga xam ne munta wax or something ak under 5 they are highly vulnerable so lolu mom lu ndaw lo len def mom you're done there's a reason lu tax so nu use some common sense because nga xamne tuba bi duñ ko nangul sen dika ñun African yi ñu nit neen whether you guys believe it or not warun ko nangul sun dika baye di yep lu sun bopa di xeeb sun bopa tuba bobu nonu on na ko ne suñu won America fini I'm sure ne there's some connection bu nga xamne American system bi dina wone flag ne mom li la duñ ko fi allow so why are we allowing this in Gambia lutax ñun mënunta value suñ boppa lutax ñun nu bañ suñ boppa te xale yi am foofu noonu unfortunately man I'm very passionate when it comes to kids because that's what I love loolu laa jàngal loolu laa xam te dama yaaga bugg a xale so to undermine this and act like it's nothing is very very concerning I don't know if it's because tubaab la wala naar whatever the hell he is I don't even know this guy but I don't know if it's the fact ne der bu weex la I wonder if fekkoon der bu ñuul la it would be received differently ngeen baalal ma nag I'm just I don't know I'm just a little heated waaye xama wàcca dee ngeen jërëgeen jëf déedéet sister li nga wax dëgg la thank you for Tuti everything waa nga léegi sister bi lu nag adama sax okay maa ngi fa so sister bi lu ma dëgg la nga lii moo tax ma ne leen like what the Gambia could do mooy mooy due diligence bi so fu mu nekk authorities yi ñoom ñoo mun a jël this step forward because tey ñun suñ toogee on the internet wala ñun ñu bëgg a jël def ko social justice commencé track guy bi fu mu nekk yooyu noonu te at least lu mu bani maybe am na for family I'm not defending him on any way but I think that we should put the pressure on the authorities instead of the guy su ko defee authorities yi ñoom seen boppa then they have the discretion of the law pour ñoom ñu mun a xool ndax kii he is a risk to society wala nekkut a risk to society so they feel like ne he is a risk to society gars yi wax ko ne ko mu génn Gambia waaw su dee tam gars yi amun enough evidence pour wax ko ne ko mu génn Gambia mun neen ko put under surveillance start di ko bàyyi xel di track movements ab yooyu noonu yëpp waaye tey suñ buggee debate on morality and ethics will always come
ethics will always triumph because ethics doesn't concern morality. Ethics concerns about what is right and what the law says. So Lee, it's a very picky subject. Well, I think that to settle this debate, the authorities of the Gambia should step in. You invest in new interview Waji, hold the people in Gambia, lan la fa def, lan moy activities sami, and then they will make a discretion based on that. I agree. I 100% agree. The authorities should do their job. And they should investigate this guy if he had committed any crime. But if he hasn't committed any crime within the boundaries of the Gambia, then they have nothing against him. He should be able to live with his family. Actually, he has committed a crime. He's a registered sex offender. No. Let's not go there. Let's not go there. That doesn't apply. Can I talk? Thank you. That's not how the law. That's not how the law works. Now, can I talk, please? He's not registered in the Gambia as a sex offender. I'm in the big box now. Savage, Uncle Fra, Aduh. Mana bala. Because of your oil chaga jundaw. Mana Miss Doctor, yo. Hamal kula tongo. Hamal but. Okay. Wa legi yen ñu des. Bam des keneen ki kuma bëggu ta watura. Ko wala daf ma tongo. Turu malambo. Wow. Xam nga yéen yëpp réerawul mbir le ñun of xale yi waxoon nañ ko a long time ago. We did a segment around xale yi and we feel offended that nit wax na ko ustaas yi Gambia ak imaam yi ñu ngi taka xale yi depuis high school te xam ngeen xale su nekkee high school ban at la nekka ñeneen ñi ñu leen a teacher yi ñu ngi taka xale yi depuis grade 9 ñu leen a biiral ñun suñ oncle yi ak suñ imaam yi ñoo dee dem ngente ñooñu si suuf duñ dee def dara pour protect xale yooyu noonu sabe yooyu yëpp waaye tey ñu ñëpp wax nañ ko fi ba pare waaye doesn't allow ne ñu allow another person I just hope ne ma wax déglu ma waxuma ne we have to kii lum def na ko ba pare Germany ñun ñi nga xam ne ñoo nekk biir Gambia te ci suñ mbokk yi ñu ngi koo def ñoom ñu ngi koo def ba tey so I just hope ne dañoo use the same energy pour protect xale yi ñu andi to the attention so things would change because things has to change xale yi mënuñ di leen a biiral grade 9 grade 8 grade 10 grade 12 ustaas yi di taka imaam yi di taka si kaw gi soo demee foofu noonu ñu ngi taka gaay willy nilly Gambia laws against child marriage. It is wrong. Of course, Gambia enforce those laws. Why did you have a population and I heard that's a thing in Gambia apparently. You know, police is a dulende fayde yene sayde xam nga comme police su demee si town bundaw Gambia usually if you're like the inspector right you go you meet the alcalos you meet all these people you meet the safos now you're part of the clan that's how they bring you in understand so when things happen they're against the law the criminal code of the Gambia garin ko de fajde then they them guy te ko sen bir instead of ñu jappale ñu ne waaw kii dafa yaaxal luwa digala suñ mbokk la suñ xarit la waaye dafa yaaxal luwa duñ la jàppade dañoo wane waa nañ ko dem waxtaane comme ay mbokk this is why the laws of the Gambia today mun a dox parce que mbokka yooyu noonu ñoo fa nekk so fekkee ne digala I like the energy bi nga xam ne boobu lañ nekk di use pour andi suñ concerns. The only thing I disagree on how we go about it is the fact that ñun, especially ñu nekkoon si life boobu noonu, half bi yëpp jànguñ. Okay? Half bi yëpp jànguñ. They were just going after
They were just going after this man based on ñoom luñ foog ne wala the political party he's affiliated with. Half yëpp loolu la gaa doon wax waa gaa dañu deport waa dañu def ni waa gaa dañu def ni loolu kese te soo demee nag si dëkki jàmbur nag jànguloo dégguloo seen laaka nekkuloo di leen njëriñ yow nañ la deport. Mu ngoo kii nag déggut suñu laaka ba pare njëriñu ñu deport ndeyam. ku la wàll yomb na yàlla di njëriñu moom fay xanaan si koo xale yi si beneen dëkk xaar ma dugal leen si yu faana yi fay yakkataan xale ya beneen dëkk ñëw suñu dëkk dañ koy deport. So léegi ni nga wax ne ñu deport leen ñu deport ndeyam mu dellu fa mu jógee sa alum tubaab bu amee woon guitare bi foofu daan woy olof. doo seet si yàlla nga bàyyi payi tubaab bi ak guitare yi woon xale yi di daxaar rek ban ko mujjee yóbbu maay tuuti. gaa dañ fa jeex loolu moo tax man du ma dee bëgg comme like ñu dee feesal man du ma dee bëgg ñu dee feesal lifin aeroplane di yóbbu nit ñi tourism in Gambia. I mean again it brings money into the country but I feel like there needs to be a mechanism in the Gambia bi nga xam ne dañoo nekk di screen nit ñi. I don't know if that makes sense. Savage. Well, Man, I agree with you on that part. Danga waahu fay ni nga wala fay rek nga waahu duga si. But it's supposed to be a border. It's a Gambian border. Te dañ ko wala man correctly. Wow. Dañ ko wala man correctly. 100%. Now you've been Gambians who commit crime outside, so they need to check. security boo xam ne moo ñu wala téye because kii suñ scanné passport am bi ñu seet ko dinañ xam ne kii criminal la and he's wanted in another country for crimes yum def wala am na crime yum def foofu noonu. At that point lañ ko ñëw arrest si airport bi foofu teg ko side ne ko yow doo dugg suñ dëkk dangaa dellu sa dëkk. Boy yow ñaari e-gate rek nga am si airport bi di ma ne ko yow ñaari e-gate nga am te e-gate yi léegi sa duy dox. Os boobu billaay su ma la poti daala wu don't be surprised. Kañ la ñëw Gambia. Obviously su ñëwee beta ka fa jabar ba biiral ko xamal ne xal na fa yaaga like when gis nga nit dafa am yar wax dafa rafet. na waaye Gambian gaal si tam gaaw nañ de waa ji kañ la moo ñëw ba kañ la paka bay stop ma loolu la kañ la bala mu na lijjante waa ji léegi wax leen ne kay crime bi mu ngi door a xew si fan yi ngeen door ko lifin di lijjante kii bu mooy dugga Gambia du nekkul dugga Gambia es la kii yàgg na dugga Gambia kii yàgg na dugga Gambia waaw man loolu la feeñ léegi si DC you know waaw nit xam nga waa ji amul benn crime bu mu commit in the Gambia waaye ñun ñu ngi toog di ko harass yéen xamu leen loolu what we can do we can only do diligent rek dañ am kan moo mën a proof loolu waaw ndax yéen xam ngeen ne kii criminal la nga xam ngeen ne ndax commit na wala commit yéen tam seen xel lañ jox rek ngeen wax because orul leen ndax commit na wala commit gis ngeen man point all along yow yaa ngi code for somewhere bi nga xam ne the crime that he's already committed in Germany he cannot be punished for that in the Gambia. I never said he was supposed to be punished for that crime in Gambia. I just said what we are responsible of, we have to be due diligent to consult our authorities. Why amul any crime buñ ko war a def fii. Man waxuma loolu. Amul xaaral sa balal ma de. waaye ñun mënut a understand suy xale yu ndaw yi nga xam ne ñu ngi leen baaraam imaam yaa ngi leen baaraam ñu ngi toog déglu leen nan la ñu waxante fii ñu ngi am ay sex offenders ñi nga xam ne even Gambians that are rapists ñi nga xam ne dañ leen fi tëj ba pare ñu ñëw ñu ñibbi Gambia we don't call them as sex offenders ñu ngi tëj ci njéeme ñi ñooñu ñëpp dañ leen wala tëj ñun kuñ si xam ne gis ko dañ ko xoolee Savage xaar leen yéen man sama time ñii dañ leen fi tëj as rapist dañ rape ñu tëj leen Uncle Francis waruñ leen a mun a point finger fale Uncle Francis anywhere dañ leen wala point finger
Anyway, they should be held accountable because halal, they're a very, very delicate population because mënuñoo protect seen boppa ñun ñoo leen wala protect léegi su fekkee ne ñun dañoo wax ne kii beneen dëkk la defee crime loi yi beneen dëkk la loi yi Gambia la dëgg la dëkk bu nekk am na individual loi am waaye under the UN charter under the UN convention UN si boppam am nañ rules yoo xam ne it's a universal law boo xam ne dafa govern xale yi te yu law boobu noonu dafa wax ne dañ wala protect xale yi kon suñ gisee child molester bi nii wala rapist bi or whatever the hell we want to call him mu ñëw suñ dëkk we have the right to call him. It gets very chaotic if two people are interjecting at the same time. Sorry about that. Why, Millennium. When I interject someone, it's because that person they made an error. Okay, I'm not saying what they said is not accurate, but they made an error. Savage, you've been sometimes you have to understand it. Here, but you don't want to be interjected, but you like to butt in. Go ahead. Sometimes you have to understand it. It's not Lua. Just because Lua, no could they read it, they could not let they apply it. Understand nene. There's UN charters, but that's not how UN charters even work in the first place. The laws where UN charter says it is we are obliged, all of us, to protect kids because they are vulnerable, and this is why the Gambia police force, they have social workers, they have an area that is responsible of child welfare. Ñun as a country, loolu lañ nekk di def under the UN charter to protect xale yi. Crimes yi nga xam ne nit commit na ko, that is a criminal code issue that has nothing to do with UN. Nothing to do with UN unless and until if it's crime against humanity. Under the UN, you protect Halei. It also includes the Halei. So swing say a predator muneka around Halel. And mom Halel rek more concentration and if you noticed Mugineka constantly around Halel ko hamne has been convicted pull down si ko Halel ñun suñu right la betay under that same charter bi nga nekk di wax ne dëkk bi ñu ko dawal pour ñu raise awareness ne kii lii la def te mu ngi under Halel so kii nii su fekkee ne kii nii sax comme luñ dee wax ne tayut ko wala temptation la ak loolu moo tax duñ dee nangu predators ñu nekk around Halel because lii daf leen a tempt pour ñu def ko you have a strong likelihood pour nga delluwaat nga defaat same crime boobu noonu luñ lee bañ mooy nga loolu mooy xew so moo tax dañ la dee avoid al Halel completely kii every day mu ngi Halel di leen nataal di leen vidéo di ko def on social media and you're telling me these kids are fine because kii laalagut kenn. That is in the United States. Miss Doctor. No, guys. Yola and silly. Why nyari affair nga academics? Nyari affair. United States. The faneka deke bopam biga hamnes in criminal code ninko de interprete akene deke du bena. Understand? In Germany. The United Nations, UNCRC, not the United States. UNC. Now, every country under UN is obliged to follow those laws. Those UN laws are not existing in the Gambia. We have no federal laws in the Gambia. We have no federal law in the Gambia, let me tell you that. The UN is not a federal law. We don't have federal law in the Gambia. United Nations, it's not a federal law. It's a we don't have federal laws in the Gambia. Okay, hang on. Because we don't have any federal department. Give up now. United Nations, they don't have laws, they have charters. United Nations, they don't have laws, they have charters. They have charters. The charter that protects kids, that is not a law. The law is what the country had put in place through the criminal code. Now, the charter you interpreted is United States.
bring this to your attention. The charter, United Nations Charter, does not say ne. Kinga hamne commit na this crime. This is the punishment. Bo wara tegu ci kawam. Wahud loolu. I said we need to protect the kids. It says to protect the kids. Legi su fekkee ne yaa ngi bàyyi koo xam ne is a sex offender around kids. Halal la dee abuse mu nekk around kids. How are you exactly protecting the kids? Please let me know. Because apparently you know something I don't. Okay, now let me tell you this. Limota Manila, United States. This is where I brought the issue of United States in it. In the United States, in most states, if you commit a crime, especially against a child, you're registered as a sex offender. And that, it comes with conditions. The guy gives the conditions are not even the same. I'm not getting any same condition. It's like a 30-mile radius. I'm not getting any X, Y, and Z, X, Y, and Z. Depending on the magnitude of your crime. And depending on the judge, if it's a liberal judge or a conservative judge. Now, when it comes to Germany, you and I don't know that. Naki, during his sentences, when he served his time, where there was conditions put against him, even if there were conditions, those conditions don't apply when it comes to Gambia. However, Gambia luñ mëna def moy ne ñom sen Gambia de mëna ñoo tok ñu ne ñun de dégg nañ ne diw dafa yaaxa loi X Y and Z te loi bi buñ ko sentencé dafa under condition te condition bobu nonu since it doesn't apply in the Gambia ñun we are not comfortable in having this man in our country, so you have to go home, period. They can do that. Why, Savage? That's a cause for them to go home. Savage, there is a genuine concern because Lutama Lulunono, Sunmune remember the case of Big Papa in Gambia. However, nobody munen ko fateleko. Wow. Big Papa was a non-criminal. Dem on about two neka fi markas. The other guy did them uruj agyo. Papa sumaharit la de Big Papa moma bambade. Wow. At the end of the day, according to the story, Mujena Motanga criminal. Ay man masayko. Mujena olbatiku wat minus guy fofu nonu di markas such as an analyst be. Why then So there is a genuine concern Fini if someone has that criminal tendency. Mun nga ko benya jox yenn opportunities because the likelihood pour mu defaat ko mu ngi fa lolo tax like the sex register offender yooyu noonu yëpp mu am just to make sure ne nit ñi nen start di bàyyi seen xela yooyu noonu waaw waaye Gambia du Europe du America, so there are so many areas yoo xam ne ni we are lacking in terms of that. So UN charters, these are recommendations and these are charters you have then they encourage countries to adopt those charters into law. Why it's not like by force, then I'm pressurize countries in UDEFCO. And one of those charters, as an example, my the anti-corruption charters on the Guinea, Gambia, Balegi Amunan anti-corruption agency. Well, and they are a signatory to it since time Jame. They have signed it, they have signed on charter, but they are going to implement it, but Balegi doesn't go into law. Wow. Why fini there is no right, there is no wrong. I'm a point. The point moy, you people are calling for due diligence, which absolutely the government of the Gambia should take step towards that. Why no jail lobby into our own hands, start the buga neka the judge, the jury, and the executioner on TikTok. Wow. Thank you. Lila guy idina pana ko def la ñom dañ bëgg nek jury bi bëgg nek di executioner. That's not what judge be or jury and executioner to the authority, but we need to bring awareness. We cannot sit idle and say, well, at least the for Gambia. Look, Gambia like I'm gonna get away with it. No. This guy has why not? If that law is a good law, why should we adopt the good thing? Let's adopt the goods. Uncle Fra, you're having a Canadian man be my wa. I'm saying, this guy has a screen. Wow. Yo, Sila Lerene, yo, Ki, Lumdef, Lumpa accuse ni Begala.
te ñun ñëpp xam nañ ne dëgg la. Against him as far as the devil dara suma sit waa baax na. So yow da nga jël the chance of ñun dañoo wax lu ñu neex rek waaye ut nañu ne kii su nekkoon suñ doom la taawal nii wala suñ set duñ nangu loolu noonu. naa la wax leena ne leen yéen li ngeen fail to realize leena mooy ne kii xam na Gambian mentality bi naka la ñoo xalaatee bu dee ne dañ ko am anything with as a sex offender su nekkee daf ko def tuñ xaleel ñu jàppa ko kii du dof. No, why system kii lu mun a kii du fi practice lii. No, why hold on. Understand nga crime la boo xam ne def na ko te soo leen xoolee soo leen xoolee kii track record am xale yëpp mu ngi nekk xale benn bi 2017 la de 2017 was not exactly. African communities, they find you stupid. They will be get more to get away. Look, you say when you're fit, if I want, let me go do it where they wouldn't catch me easily. Let me go do it. Like I had, like, are you kidding? Man, you get them 2005 in Gambia. You get Satan family, but how many you get another two Bibles? You get more for your holiday before civil. Jebale sendomi. Exactly. Why did it's like and yen Gori come Miss Ellie, they were here. Let's stop trying to like advocate or protect this guy. We should not. You see old dorm, you see city, you see tatis, you see bobas, you allow bobas and you neck around this guy. So we neck the one it's okay for him to be around the kids as long as he's not doing anything. Right now, on camera, of course not. But he's okay, he's a safe guy. They will go with him if he called them in a corner. Or if he called him in his room, if he called him in his car, if he called him somewhere private, they will go with him. And they will think it's safe to do so. Trying to say the Gambia does not have where we are teaching kids that predators are out there. No, we have a part to play and we have a part responsibility. Every parent have a right to sensitize your own child. No, why social antics is playing against us? Why social antics is playing against us? We are too trusting. Limo problem in Africa. It's not te ku ñëwoon fii nii Angleterre fii wala America nga jënd naka mbuusi suite dugga si street bi di jox xale yi suite doo passé ñetti street police yi ñëwoon arrest la so da nga gis ne tam ñun tam lay naka leen nekkee si suñ society bi ak naka leen dee bàyyi xel suñ doomi protection boobu noonu na mu ngi fa because ñun African we are too trusting bi moto bi tampon si tali bi mu ngi xoolal ñun America fii nii rek xoolal ñun America do not take anything from strangers. Don't talk to strangers. Do not talk to strangers. Man, five la am. This is boss bi. Su boss bi ñëwee taxaw te man nekku ba fa duñ ko wàccee. Su fekkee sa ne maa ngay ñëw sa mu ngi ma gis dafa xaar bi ma egsi mu sol ma ko jox du ko nangu te 5 la am de. He is capable to watch. Xam na nu moo demee këram waaye taxut. They protect their kids. Why couldn't we do the same thing? Gambia Moneka good for Funono, right? The reason why we're all fussing about this is because we do not have the rights, the laws that are in place, or maybe societal policing being in place to protect these kids. Gambian is too trusting, especially when it comes to a stranger. And it's worse when you are you're pale. When you're a pink person. So Lini mom kadiwa. So whether whether he was convicted in Gambia or not, I do not want him near my family. Call me whatever you want. I do not want you near my children. I do not want you near even my dog. Because I'm got a record bepere. Kibudon America he's in the register. I'm the neighborhood you have the munufa deka. Bepere sabi kang don wax ne mu ne record man ben exemple bi wax mu ne suñ xamé ne nit ki sàcc kat la ñu tëj ko sàcc lu tamit duma bëgg xam ne sàcc kat la nga xam ne wat sàcc la woon waaye xaaral ma teg suma $1,000 ndax mu sàccaat ma ko really exactly like, thank you do that I think that there is a silver line in Fini. The silver line in Fini moy
we could write a petition to the government because tam so by hell ñun so watch susun airport be. They don't even ask you certain questions to determine what's a criminal history. Exactly. Because Gambia is visa on arrival. So watch it then let they job and leaflet. Nela place of departure, a place of going. You ain't of they feel. Wow. So da nga gis ne amul ben form bo xamne nen la ko jox laaj la why you convicted ak yoy non yep. So all these things it plays towards what is happening in Gambia ak yoy non yep. Gambia is just open entry. Ku nekk mun na ñew mu duga. Why tam we have a lot of things yo xamne ni it is in our disadvantage because tay ñun su dun mbiri gan yu ñew sax ñu ni neen rek ci community bi sa doom dafa dem dara su ñewé do baye xel xalé bi do ko sétlu ak yoy non yep. Fi xalé Gambia su démé ba am 6 years mo dé sanga bopam. So nit mun na ko nekk di ko abuse sa surtout ma góor sa yow you will never know. We have seen all those stories. So xale bi tam mun na ragal mu bañ la ko wax uncle su nekk si kër yi cousin su nekk si kër yi all these things dafa they play a part. So you know we mane ana ñi de nekk si koñ yi foofu noonu di yekkataan xale yi ana paa bi ma waxoon ne jalbaat jox ma boti ñam yaa ngi bëgg a ekati beneen waxti mag bu tool ponkal bu tool ni baayam mag jalbaat jox ma boti ñam you know ana lu mu doon laajte noonu pooj doo jéem a tëddi sama tëddi xam nga jarba jabari baat lu sa boo ko war a jox boti ñam doo ko jox boti ñam lu sa problème yow lay complain ak paa yi ngi nuyu ñuy xoos sa diggi loxo bi baaraam bi so disgusting waaw man duma daan nuyoo when I was younger su ko defee ñu ne xale bi ni mu réewee duma leen dee xool sax wala yow suma jabar nga kay toog suma kaw loolu laa gën a bañ nag jabarante wu maa kenn yooyu paa yi baaraam xale yi Banjul ba mu yàgg ba tey la ñoo door a awee loolu waaw xëj na xam nañ ko woon waaye comme que xam nañ ko tey paa yi yëpp nañ leen jàpp waaye oncle France li nga wax rëy na de kay toog si suma kaa pay kay toog si suma kaa li nga wax rëy na de wax day rafet wax day rafet de li nga wax rëy na de laadara bi ne ma wax ko si nopp bu ko dégg déedéet sagal laadara yi sele waxuñ boobu oncle France li nga wax rëy na wax day rafet maa ngi jégal lu kon waaw Allah akubar bi la ñi nañ ma drogué loolu waaye tam na nga gis ne suñ trusté ara ma walan benn story tay mo nekkee woon field worker MRC suma benn collègue